These are factories যেটা আপনি মানে প্রত্যেকটা brick by brick মানে কি কালার হবে কি লোগোটা হবে মানে if I think about it, I'm just going through the presentation, each and every color, each and every brick that went into the design, I think we were involved. When I said we, it's me, my brother, and my extended team. So there's a lot of passion into it, even though it's a very traditional business. But I think like what we did successfully was we made every day exciting. প্রতিদিন কাজে যেতে ভালো লাগতো, এখনো লাগে, এবং we made the workplace in such a way that we enjoyed it. Now the difference is obviously this is more entrepreneurial. We kind of we think of a project, then we arrange the finance, and then we recruit the best talents. So this is more to do with like large scale or maybe like large scale manufacturing. But the spirit and the discipline remains the same. That is, every day you wake up, you go to the same office, you build a network, you build a relationship with your colleagues that you enjoy, and then you work on that. And I must say that we have spent, anywhere from 13 to 15 hours a day doing all the activities that we need to do. So the success, obviously, today, like what we are seeing, does not come, in one day. It's a matter of building it over a period of years. One important thing is having that dream. I mean, one book is Built to Last by Jim Collins. So now you start with having a big, audacious dream. That is very, very important. So, aage dream ta thakte hobe. What I do always is I have a habit of writing down my dream on a notebook. So I will always I remember when back in those days when we just had the denim product, I said, okay, we have 5 lines, but we want to make it 100 lines. I wrote that down many, many years back. I might have that notebook. And obviously the dream is something that's far-fetched, but then you have to plan to achieve that dream. And as easy as it sounds, obviously there were many, many challenges, but it's more of everyday challenges that we kind of address and focus and try to solve. If you look at any of these manufacturing bases, একটা factory এখানে almost 5 lakh square feet factory 5 থেকে 6,000 লোক কাজ করে. This is, I think, one of our fourth project, which is the largest suit manufacturing in the region actually. It's the largest men's suits manufacturer in Bangladesh, India, and Southeast Asia collected there. So we produce almost 300,000 suits to some of the best retailers in the world. So a lot of things that is important. এই ফ্যাক্টরিতে দেখুন আমরা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার ফ্যাক্টরি করি। আবারও বাংলাদেশে যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে টেকনোলজি নলেজ ট্রান্সফারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা জিনিস আমরা অর্গানিক্যালি গ্রো করতে পারি, আমরা নিজেরা শিখতে পারি। আর একটা সহজ ওয়ে হচ্ছে যে আমরা যদি পার্টনারশিপ করি, তাহলে হয়তো বা এমন কোনো দেশ বা এমন কোনো কোম্পানি যেটা নাকি এই প্রোডাক্টটা তারা 40 বছর ধরে করতেছে, তারা এখন বাংলাদেশে এসে শুরু করলে আমাদের জন্য অনেক লিপফ্রগ করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়, অনেক তাড়াতাড়ি আমরা শিখতে পারি। So this was one project like that. It was a very complicated product, very high-end product, but we managed to find a very good partner, and that partnership has been now 16 years, and I must say that we have great relationship, and it's a very successful story, and we have made it successful to be one of the largest formal wear factories in the world. So again, if I look at the success, obviously hard work, right decisions, but if I break it down, it comes to very basic things like how did we behave with our partner? Just to our partner? Did we make the fair decision? So I think these are the main reasons that made this project successful. And again, like partnerships in Bangladesh fails, a lot of joint ventures, আমরা দেখছি যে 80 সালেও বেশ কিছু ব্রিটিশ কোম্পানি, শ্রীলঙ্কান কোম্পানি তারা বাংলাদেশে জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে চায়,
ফেল করে বিকজ অফ আওয়ার লোকাল এন্টারপ্রাইজেস। অনেক শর্ট ফার্স্ট ফ্যাক্টরি শুরু করলে আগে জমি থেকে শুরু করবে, জমির দামটা বাড়ায় দেখাবে, মেশিন কেনার সময় বেশি করে দেখাবে। লং টার্ম ভিশনটা সব মানে অনেকেরই মিসিং থাকে। I think we kind of like, we took that we have a very corporate kind of thinking that no, we are looking at a very long-term growth. শুধু বাংলাদেশে কেন আমরা এটা সাকসেসফুল অন্যান্য দেশে নিতে পারবো, ওই বেসিক কনসেপ্টগুলো থেকে কিন্তু আজকে এই প্রজেক্টটা সাকসেসফুল। সোয়েটার ফ্যাক্টরিটা আমাদের একটা পার্টনারশিপ, এটা হচ্ছে আমাদের চাইনিজ পার্টনার আছে মিসেস মাও নামে। She's a very successful female entrepreneur out of Shanghai. Again, she was very limited to her own domain. She had a great manufacturing. She used to supply to all the big brands, Burberry, Escada, all branded products. So we met her through some buyer meetings, and then we were able to convince her that come over to Bangladesh. So again, sweater খুব ট্রেডিশনাল একটা প্রোডাক্ট ছিল বাংলাদেশের জন্য, কিন্তু আমরা যখন শুরু করি অলমোস্ট আজকে এটাও 16 বছর হয়ে গেছে। This is one of the best suppliers for Marks and Spencer, for Primark, for a lot of other American buyers as well. Same concept, very good setup, very good people, investments in the proper machines, and we made this successful. Our new factory is ZNZ Independence. It's more into lingerie and activewear. এখন আমরা যেটা করতেছি এটা ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশন করব। আমরা এখানে একটা ফ্যাব্রিক মিল করতেছি, বাংলাদেশের প্রথম synthetic fabric mill হবে। So again, all these factories we have taken DFI loans. We have taken loans from IFC, আমরা বাংলাদেশের প্রথম ক্লায়েন্ট। আমরা কোপার্কের সাথে কাজ করি, আমরা সিডিসির সাথে কাজ করি। তো এগেইন আমরা যখন লোনগুলো নিচ্ছি এগুলোতে আমরা কোনো ব্যাংকের সাহায্য নিই না, আমরা ডিরেক্টলি নিচ্ছি। Again, why? Because as a company we have very high standards in environmental standards as well as social compliance. So these things helped us to work with these big DFIs, which have now made it very easy for us to kind of expand beyond these projects. It's amazing facilities, best of its class. So me and my brother, I told you about my brother who was 10, remember when my father passed away. He eventually went to Stanford and Harvard. He was working in Google. He also came back. He's been here for the last 20 years. So together, I think again, like, it's a partnership where we have amazing bonding, amazing relationship. And together again, we have been able to make all these great companies. This is the first B2B e-commerce venture in Bangladesh, Zindabad.com, if you know it. This business has also transformed through many phases. During COVID, this became a completely B2B e-commerce, and in future we have plans of extending this beyond. This is again, I think when the big audacious goal, I think that comes from there. When we got into real estate, this was kind of my vision. We wanted to do something different. Bangladesh একটা real estate একটা same culture হয়ে যায় যে একটা 1 unit বাসা 1 বিঘা বা 10 কাঠার উপরে চেঞ্জ করে অথবা আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট করতেছি। প্রত্যেকটা রিয়েল এস্টেট একই রকম চিন্তা। তো এখানে আমরা যেটা করি যে আমরা সিঙ্গাপুর দেখি, আমরা দুবাই দেখি, আমরা অন্যান্য জায়গায় দেখি, যে বিদেশে দেখি যে আপনার গেটেড কমিউনিটি একটা বড় একটা ল্যান্ডের উপরে you kind of build a lifestyle project. যেখানে আপনি নিচে গেলে আপনার পার্ক থাকবে, আপনার হাঁটার জায়গা থাকবে, অনেক গ্রিনারিজ থাকবে। ওখান থেকে কনসেপ্টটা একটা জিনিস যদি দেখেন, আমরা কিন্তু বাইরে পড়াশোনা করছি, আসিফ বাইরে কিছুদিন কাজও করছে, আমার ছোট ভাই, কিন্তু আমরা কিন্তু অলওয়েজ দেশে থাকতে হবে, দেশে করতে হবে। মানে somehow they also want to stay in this country. আমাদের যে ফিলোসফিটা সেটা হচ্ছে যে why not build Bangladesh to be the next Singapore? এখনো যখন আমরা এই যে পলিটিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে বা কথা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা যে কাজ করতেছে তাদের সাথে একই অ্যাডভাইস কথা হলে আমি বলি যে লেটস বিল্ড দ্য নেক্সট সিঙ্গাপুর। We need Bangladesh to change. We need to live in this country, believe in this country. If we believe in this country, then we have to build this kind of projects where আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে ওরা বাইরে যাওয়ার চিন্তা করবে না, ওরা দেশে থেকে এখানে একটা ভালো এনভায়রনমেন্ট থেকে যেন আমরা দেশটাকে যেন করতে পারি, সেটাই আমাদের
That's our ambition. Construction is a big sector actually. It employs more workers than garments actually. Garments আমরা বলি 4 million workers. Construction কিছুটা আপনার informal, but এখানে actually employment অনেক বেশি। এবং somehow আমরা আমাদের banking sector বা ইয়েতে বলে যে real estate is not very productive, but I see it as a very productive sector because there's a huge amount of investments made into cement, concrete, rod, এবং এই employment যেটা বললাম যে construction worker। এখানেও আমাদের এখনো অনেক কিছু করার আছে। আমাদের যদি হাউজিং প্রবলেম দেখি আমাদের দেশে এখানে অনেক শর্টেজ, এখানে আমাদের মর্গেজ ফাইন্যান্সিং এখন ঠিক নাই, এখানে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। আমরা একটু লাক্সারি প্রজেক্ট দিয়ে শুরু করছি বিকজ এগেন উই ফেল্ট দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ গ্যাপ। এই গুলশান বনানী বাড়িধারা এগুলো স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে। আমরা এটা যেটা করতেছি এটা হচ্ছে 100 ফিটের উপরে আমরা ইটস এ 45 বিঘা ল্যান্ড, সো ইটস এ হিউজ প্রজেক্ট। ইউ ক্যান ইমাজিন ইটস লাইক 45 large projects in Gulshan compared to one. And I can say that there is no other project as this which has landscape architect, which has lighting architects, it has structure from abroad. So it's a unique project where, again, like I think we will create a very iconic, project. And we are also building the first mixed-use project. এটা ইনশাআল্লাহ আমরা এখনো কাজ শুরু করি না, এটা ডিজাইন ফেজে আছে। আমরা we have signed with JW Marriott, and we will have grade A office towers, almost 1.8 million square feet of grade A office towers. So again, these will actually shape Bangladesh. When people will think of Dhaka city, they need to think of Dhaka as these. That's what we want to build. আমরা একটা MBA করি, আমি নিজে ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড, আমরা একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি করি, পরে বের হয়ে আসছি ওখান থেকে। So beyond that, UCBL is something that my father started back in '84. After মারা যাওয়ার পর আমি এখানে 5 বছর বোর্ডে থাকি। I was the vice chairman in 2013 actually, 2013-14. Recently আমাদের যেটা হয় যে দুঃখজনক হলো যে আমাদের 2018 জুন মাসে আমাদের ব্যাংক থেকে we were forced to resign, and again যে এই আজকে যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে ধস এবং এই যে 16 বছর যে banking sector is looting. Unfortunately, this was also another instance, another case. So I kind of gave up hope. It was beyond us. It was a kind of state sponsored by whatever. The state was actually involved with these. So we thought like, this is not a fight that we can win. So I gave up hope. I resigned back in 2018 June. However, after 5th of August, after the changes, UCB was reconstituted, and I happened to be chosen as the chairman of the board. And again, I think it's the same philosophy, what we have been doing in our business. The first thing I did was I recognized the management was in place. We have a great team in UCB, and I started listening to them. And from day one, they started sharing with me all their problems. What was happening in the last 6 years, how the bank was looted, what was being done. So I got a lot of cooperation. And again, since I was in the board for 22 years, it was not very difficult for me. And this is also something that I really, really enjoy, the financial sector. So I think within very short time, within 2 to 3 months, we have really turned around the organization. There's a lot of challenge, but UCB has a lot of prospects. The largest banks in terms of deposits, in terms of asset size. It's the number one bank for R&D sector, number one bank for trade finance. We have the biggest stock brokerage. We have MFS for Upay. We have asset management. We have everything. Within a very short time, this you see a big transformation. Already we are planning to consolidate all this with the super app, and we'll bring it to the customers very quickly. And we have already started planning to reach out to the unbanked people. We want to introduce stock brokerage to the remote place of the country. We want to bring in open and mutual fund. প্রত্যেকটা জিনিস আমরা চাইতে একটা অ্যাপের মধ্যে চলে আসবে এবং এটা this will be a truly digital bank because there is no stopping from this UCB becoming a digital bank in the future. So
there's a lot of planning. There's a lot of things that we're thinking of. Again, so how does it actually matter to you guys, right? So if I again talk about, I'll just carry a few messages that I just summarized. So number one is first dream big, start small. Like I said, like I started off my journey, I had the dream. I kind of knew what I wanted to create together with our team. But at the same time, it was small bits and pieces, every day's hard work that eventually resulted to this. Number two is invest in yourself. I think all of us spoke the 7 habits. So I think when I've you need to build yourself. Starting from physical and mental health, which is extremely important because we go through so much challenges, so much tension every day. But we wake up and it's me and my mind, myself. So if I'm healthy, if I'm working out every day, if I stay healthy, then I can probably face any challenge that we're facing. Invest in yourself, make yourself learn a lot. এখন অনেক কিছু easy হয়ে গেছে. There is access to internet. There is easier way to learn. You can finish a book quickly using LinkedIn, ChatGPT. There's so many tools. So invest yourself every day in learning. Turn challenges into growth. So every obstacle that I said, there are many obstacles that I can talk about. I can spend like hours talking about all the challenges that we have faced. Running a business in Bangladesh is not easy. আমরা bureaucracy থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের challenges আছে, and somehow I see challenges as an opportunity, and we try to solve those. একটু পরে মিটিং শেষ করে আমি যাব BGM এর আমাদের একটা সাপোর্ট কমিটি করা হয়েছে, ওদের মধ্যে বিশাল চ্যালেঞ্জ, দুই গ্রুপের মধ্যে হিউজ কনটেনশন. Again, I'm trying to bring a change, a big change actually. So we are working with the team. The challenges are actually opportunities, and it's more of working with each other and making things happen. Build relationships. It's very important. I think we have talked about listening, empathizing, and creating a win-win solution. I think we all discussed that.